Nĩ ngatho cia mwanya mwĩrori wa kiheotv kũnyitana ithuĩ nĩ Kiheo Kabiru Wikendi kũnyita ũgeni na moko merĩ nĩ tarĩki 3 mweri-inĩ wa Gathano. Mweko wakwa hwainĩ waku nĩ mwega, nĩ mũhoreru na nĩ mũrathime. Mũtwathĩri na njĩra ya ciko etagwo Naomi wa Mathu na niĩ njĩtagwo Maureen Wanjiru. Ndũgĩtĩkĩre tũkũihũrĩre na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki akiugĩte kĩgĩna kĩa NIF nĩkĩo gĩkũhũthĩka gũtigĩrĩra kũrĩ na maĩ ma kũigana ma gũitĩrĩra mĩmera maĩ na ningĩ ma kũhũthĩka. Kĩgĩna kĩu oho gĩkũhũthĩka kwenja ndemu 30 kũrĩa cigũkorwo igĩakwo mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Oho ningĩ akiugĩte thirikari nĩ ĩrĩhĩte ene kandarathi arĩa marakoretwo makĩheo wĩra wa gwaka barabara itiganĩte kũrĩa marĩhĩte ciringi birioni 177 na ningĩ akiugĩte barabara rĩu nĩ igwakwo na ituĩke nywe. You're aware we are at the tail end now of operationalizing the NIF. The law is in place and we have seed money which is already with us for that fund, over 100 billion from the sale of the stake in Kenya Pipeline and another 245 billion from the sale of the stake in Safaricom. And we are very happy with that progress. I think our confidence levels as a country now on responding to the needs of the country on infrastructure, water, we have higher confidence than before. The coming into force of the new regulatory and legal framework which demarcates the role of the national government entities as bulk water supply service providers and interfacing it with the county governments for the reticulation into the last mile phase will help us actually expedite this ambition. The coming into force of a National Infrastructure Fund will also in a big way help us, especially for in the area of water for irrigation and water for industrial use. And therefore, I think the future looks very good. This is the first time we are saying, yes, we can take, part of our, stake in some of these investments, but use it to solve very, very, very crucial public challenges, water, infrastructure, irrigation, which has eluded us and which are standing between us and moving to the first world. Water is at the center of agricultural transformation. Water is also relevant to manufacturing because of industrial use. So I am very happy that finally we have a way of mobilizing enough domestic resources without piling up public debt and without raising additional taxes. Just innovatively raising money by pooling part of the resources from the private sector to provide public goods and services that ordinarily would be very expensive to fund from our budget. Na kumana na mĩena ĩmwe ya bũrũri gũkorwo atĩ ndĩramũkĩra mbura, rũhonge rwa Karo nĩ rũhithũrĩtie njĩra iria cingĩhũthĩrwo nĩguo kũng'ethanĩra na riũa rĩrĩ na makĩria ng'aragu ĩrĩa ĩngĩgĩũka thĩinĩ wa mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Maugĩte nĩ mahithũrĩtie mbegũ ĩrĩa ĩngĩtiria riũa na ningĩ makiuga kwenjwo ndobori cia maĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩmera ĩyo wona yakorwo atĩ nĩ yahandwo nĩ gũkorwo ĩkĩona maĩ. The demand has improved so much that we are not able to meet the quality seed demand with the farmers. These varieties are broad and adapted. It can grow across various parts of this country, all the way to eastern, western, and so the demand is very high. And you see, because of climate weather changes, we encounter erratic rainfall
droughts, and then we end up losing our very important seed, the early generation seed in the field. So you can see now, if we are enabled, like if we are enabled by this ball, we are not going to lose any of our early generation seed. So now the process of seed production will be continuous, and that means we'll meet a greater part of this demand of quality seed by farmers. And that's where CARO, Ministry of Agriculture, and the other partners, Harvest Plus, come in. And the idea really was to try and focus on how do we look at what is missing in the diet of the community we are working with. And based on that, find out which partners can actually be able to fill in that gap. And that's where Harvest Plus came in, working in partnership with CARO to be able to produce the iron-rich beans, because we realized protein was a major constraint. We can't be eating meat all the time, but beans produce high levels of content of protein, and that's how the beans production came in. The other aspect was the yellow flesh sweet potato, to be able to actually improve the quality of the diet, especially of the children and all that. Na tugitigana na icio nĩ atĩ kamanda wa borithi wa Transmara ya Mũhuro nĩ orĩtie mũingĩ wa mwena ũyũ gũcokia bunduki iria marĩ nacio mũgarũ na watho. Nĩ rĩtana rĩũkĩte o rĩrĩ gũtanyĩtwo gũtabanio mũngũrũrio kwanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ wa kũngania na kũrogota na gũtigĩrĩra atĩ matharaita nĩ makorwo magĩcoka kũrĩa magĩrĩire. Karibu sana, tumkaribishe waziri. Nimekuja hapa kusema shida yenye iko Ang'ata Barikoi huko Bwiteme upande ya Kuria na hapa ni kwamba kuna watu wako na bunduki haramu. There are people, and there are some of them who hata wengine wako hapa sahi. Let me tell you, mtu yoyote ako na bunduki kwa Kuria East, Kuria West, hapa Transmara, ama Emuru Wadikiri, ama sehemu yoyote ya Narok, ama sehemu yoyote ya Migori, I want to give you my last warning. This day is the last day. I am giving you a free warning. Rudisha bunduki kwa polisi, kwa police station. 1 week ago, when the CS Interior was here and gave another 7 days amnesty for those with illegal firearms to return them. Sasa imebaki siku moja. Hiyo siku moja imebaki. We have recovered several firearms from the members of the public, and we are requesting those with illegal firearms yet to return them to the police to do so before the expiry of the 7 days ultimatum. Failure to do that, we are coming for them. Tunakujia hizo bunduki kwa sababu tunajua idadi ya bunduki na mali ya bunduki iko. Sasa tunakujia, mnahamisha, mnapeleka Dikri, wengine wanapeleka Bomet. Sasa tunanyamaza, mnarudisha. Safari hii, I'm repeating, safari hii is not going to be business as usual. Tafadhali urudishe hizo bunduki. Nasema tafadhali kwa sababu bado tuko kwa amnesty. Failure to do that, we are coming for them. And it is going to be very painful if we come to pick them by ourselves. So it is easier for you to surrender the firearm to the nearest police station or even the chief's camp. It will be easier for you and safer for you. After tomorrow's expiry ultimatum date, ile mtu atapatikana na silaha yoyote atajilaumu mwenyewe. Hii si vitisho, na hiyo yote ulizeni wenzenu wa Kerio Valley what they went through. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Huduma Center ya Narok nĩ gũtabanĩtio kambĩini ya mũthenya ũmwe nĩguo kũhukia ciĩko cia atumia kũnyamario marĩ wĩra-inĩ. Mũnini wa County Commander wa Narok Musa Salat akiugĩte atĩ wĩra-inĩ no mũhaka gĩtĩo gĩkorwo atĩ nĩ kĩraheanwo, kuona ciĩko ici nĩ ciongererekete na no mũhaka ikorwo nĩ irahuka. Karibu sana, tumkaribishe waziri. Nimekuja hapa kusema
we have addressed a few issues that contribute to sexual-based violence, and also looked at the interventions that we are going to put in place to ensure that our officers and the community interact well to be able to give a good service delivery. As you look at this center that has quite over 50 or thereabout staff, and the center manager is a woman. That is a very remarkable it's a very remarkable achievement for the country, that we are mainstreaming gender, and we are allowing women to have leadership positions across board. We want to request to our community to continue embracing education, because that is the only way that we can be able to mitigate the many issues that are affecting our people in the community. Inside there we have male staff, we have female staff, and sexual violence is one of the issues that most of the organization face, and for us we wanted to sensitize our staff so that they can know how to handle themselves and handle their clients. So we are grateful for this session. The staffs are being sensitized on sexual offenses and gender-based violence in general. The staffs, we have made them to be very concerned. We have sensitized them to know their specific role, that when you attend to clients, you attend to clients who are coming from various backgrounds, who are coming from various places. What issue that they share with you, the customer experience that you create, should be one where gender issues is at the very heart of the service that we provide. We also know that it is a constitutional requirement, it is a legal requirement under the Sexual Offences Act and various other policies to ensure that as a county we have compliance of 100%. We do have cultural issues among pastoral community where people fear reporting, people fear volunteering to be a witness in court, or providing even information to investigators and prosecutors. So we want that in that fight, Huduma Center to be at the very heart of that fight to remove the social evil. Nigatho njitikiria na gitio kinene tuko tugwikiria ntuko tugicokereria thutha wa ndagika citari kuraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru, ndugatangike ringi, kuona thukuru wa Kiheo Technical College riu ni uragwitira intake. Guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire, na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence, na thiomisha naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega ukinyiria gikiro thekia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu, kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mugwanja kifugo imwe ithatu kifugo mugwanja imwe niyo 001 300 Weheke mieke tanathira. Kiheo Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano, tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini, nyitanagira Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10
mukaingira kiberereki thiini wa tabarira ya taniro na Kamau wa Waithira KW mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wangoro the women rep thiini wa tabarira ya ikumbi ria kigosho. Kiumia kigima gikoragwo na mihango kiodorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu o muthenya wa Jumamothi nigwikira twarava niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya atiriri waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaiya Ngai imwe kwa imwe thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kukuma thaa 4 tukaina mithu ikarega ndare aini aria ng'u a nyimbo cia kugoca Ngai makaina imwe kwa imwe kinyagia thaa 6 utuku gatagati mwago mutheri ungigitigithia atia ni kuinikiriria na MC Kiheheji wa Gitawa. Uri mwigithia kana mundu ungienda ndumiriri yake ikinyire makiri maingi ma a Kenya we niwe turenda araniria na ithuĩ umuthi kugera 0758487904 ni 0758487904 na ni uguteithika. Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho nĩ twarikia gugicokereria ororingi na tugithi na mbere nĩ ati muikariri giti wa bodi ya Kepro Elid Wagici augite kaunti ya Mombatha ni imwe ya kaunti iria magutigirira uramati wa maria matugiceirie ni wakorwo githigatithio makiuga no nginya gukorwo na utheru augite ningi giko kiri huthikaga ringi na njira itiganite undu uria utakuiga mundu hatikaini makiria gwoka ni ugima wa mwiri. We are here today with our partners Kepro in a bid to sensitize not only waste pickers but the masses also on the importance of proper waste management. The ultimate goal is that we create innate responsibility in people, because what we have noticed is, everyone tries to pass the buck. From household, they pass on to the government, from waste pickers, who also pass on to now government. And what we've done with waste management under the leadership of His Excellency the Governor is to transform waste pickers from an informal sector to a formalized sector. What this means is that we are onboarding more CBOs, more waste pickers who are licensed. We know Kenya, we have been focusing more on linear waste management, but when you actually now look at circular economy from the manufacturer, the consumers and the waste pickers, that's the circular economy that we really want to enhance within our stakeholders. And this is why it's important for us to push and have this consumer-led transformation project that we are pushing as Kepro. So it's the impact that we really want to create and also drive compliance as far as EPR regulations are concerned. Advantage ya hii taka ni kuwa sio lazima ukuwe na degree ama wewe umesoma. Toka upate ujuzi tu wewe unaweza kubeba taka, inaleta ajira. Ile ajira sasa imeimprove, watu wengi wanaweza kulipa school fees, watoto wao wanaenda mashule, na huku nyuma inapunguza ile pollution. Zile CBOs kujumuika kufanya kazi ya kuokota taka imeweza saidia sana upande wa kipato na kuelevate economy ya nchi pia. Tunashukuru kwa ajili ya hizi CBOs wanaotuletea hiyo waste management, tukiwa pale tunafanya hizo recyclables
tunapata kujua hizo kusegregate, kufanya hiyo sorting mahali pale, na at the end of the day hizo carton box zinakuwa tunapata kufanya mauzo mahali. Nigatho hau niho tuko tugikirira gaturumo mohoro maitu ma Kiheo Kabiru Wikendi njitagwo Maureen Wanjiru mutwathiriri na njira ya ciko auma na wa mathu. Nigatho kuriwe na aria matigirira mohoro maya nimaukie na njira igwete aikamwe na Ngai maroko gitiro tukwa umuthi uroko matakara ni ngwendete kana ke Ngai aikwenda na makiria thina mbere na gucagura Kiheo TV. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukuwa indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamaniro-ini ma Kamae na Gaberon Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao haria Gaberon Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kongetharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793 494949 kana 0793 949494 kana 0793 595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ndikuragira arigitani matiganite nimo wako bata thakame ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru kaingi tucietaga risk factor utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru wina itumi cigana na nyingi na nituguciaririria no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana tugaga na githungu every pregnancy is a risk ni undu wa mathina mwanya mwanya nyungu iyo no irekanie
thigira ucio no ume mbere ya mwana aciarĩtwo. Tugathoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrathĩnia mĩĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũũria ciũria ciaku. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Mwĩroreri ũmũthĩ harĩ gĩthomo gitũ kĩa mĩrimũ na ũrigiti tũkorwo tũkĩrongoreria mũrimũ wa ndwari ya gĩbaba. Tũrĩ thĩinĩ wa thibitarĩ wa Seska Diagnostic Neurotherapy Pema House mwena wa Nairobi West, na tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ Cecilia Kamunge. Nĩ ũkorwo agĩtwarĩra metha mũthenya wa ũmũthĩ tũtarĩria maingĩ megiĩ mũrimũ ũyũ. Ririkana atĩ na kana ũtaũkwo atĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ harĩ andũ 1,000 andũ 80 nĩo marakorwo makĩrũa na mũrimũ ũyũ. Ndũgathiore mĩtambo, nĩ tũthome hamwe ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrigita kana andũ mabatiĩ gũkorwo makĩrigitwo atĩa mũrimũ ũyũ. Thengiũ mũno Maureen, ona nĩ kuoya kamweke ga gũka gũkũ gwitũ. Tũracokia ngatho. Njĩtagwo Cecilia Kamunge, ndutaga wĩra na thibitarĩ ya Seska Diagnostics, na harĩa Seska Diagnostics twĩkaga a couple of things. Ũmwe wao nĩ gũthima mũrimũ wa kĩbaba ĩrĩa tũthimaga na gĩthimi gĩtagwo EEG. Nĩ tũheaga andũ guidance and counseling. Nĩ tũthitanaga na kĩndũ twĩtaga neurotherapy kana neurofeedback. Nĩ tũthimaga kũganda kwa magũrũ kana moko, ĩyo ĩtagwo na conduction studies. Rĩrĩa tarĩngĩ rĩmwe gwaku nĩ kũgandire gũtiraruta wĩra, ndũrahota kũnyita kĩrĩa wega, nĩ tũthimaga hau. Ona ningĩ nĩ tũthimaga mahũri ma mũndũ tagwo spirometry. Ona rĩmwe tũgeka ECG na echo. Yes. Okay. Nĩ ndwari andũ aingĩ mũno makĩte kũkĩarĩrio mũingĩ-inĩ kana wakwatĩrio na ndwara marĩ na ciana ta icio maracihitha kana gũkĩgũciaria kĩng'ang'a-inĩ. Nĩtarĩngĩ mũrimũ wa gĩbaba nĩ ũrĩkũ? Na ũgĩthoga ũrĩa nĩ gategũ na tũtarĩrie ũgĩtwehereria mĩĩthĩ iria tũkote nacio matũra-inĩ maitũ. Tũrĩge mũrimũ wa gĩbaba ũcio nĩ mũrore. Okay, nyambĩrĩrie na hau ũga mũrimũ wa kĩbaba ti kũrogwo na ti ndaimono atĩ macaitani nĩ moka. Nĩ ndamenya andũ nĩ maugaga ũguo nĩ ũndũ wa kũringana na hĩndĩ ĩrĩa Jesu Bible nĩ harĩ handũ ta hau. No mũrimũ wa gĩbaba nĩ mũrimũ na nĩ mũrimũ ũngĩhonwo kana ũngĩrigitwo na maita marĩa mũndũ aragwa rĩ matuĩke ma kũnyihanyihio. Mũrimũ wa gĩbaba kaingĩ maita maingĩ ũmanifestaga na gũbutatĩka kana kũng'ang'athara. Rĩrĩa rĩmwe mũndũ agaita mata, rĩrĩa rĩngĩ mũhũyũ, rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũkuona mũndũ nĩ ethugumĩra kana nĩ ethira kahinda kanene. Macio no mamwe ma manifestations ma mũrimũ ũcio wa kĩbaba. Rĩrĩa rĩngĩ no wone mũndũ nĩ akũrora ũguo, nĩ ta azumbaĩte mũndũ ũcio nĩ arakorwo nĩ mũkwaragia, all of a sudden nĩ akira, nĩ akũrora, ndarakwĩra ũndũ. After some time akorwo nĩ agacoka na agathiĩ na mbere na rũgano rwake. Yes. Okay, thengiũ mũno ndagĩtarĩ. Hihi nĩkĩ tũngiuga nĩkĩ kĩracũngĩrĩria mũrimũ ũyũ wa gĩbaba kũrĩ mũndũ, na hihi kũrĩ arĩa maceragwo na mũrimũ ũyũ? Okay, nĩ kũrĩ indo cicũngagĩrĩria mũrimũ wa kĩbaba. Sometimes nĩ kuona mũndũ ta rĩngĩ nĩ family, shushu wanyu, auntie wanyu, mami wanyu, baba wanyu, guka wanyu, anko wanyu no akorwo na mũrimũ ũcio wa kĩbaba, nawe no ũkorwo na no ũkũnyite. Rĩmwe no ũciarwo wĩ sawa, alafu maybe ũgĩe accident along the way na ũkorwo nĩ wanyitwo nĩ ukapata mutwe exactly na ĩga cause nĩ mũrimũ wa kĩbaba. The other thing no ikorwo nĩ work na korwo na any infection, ta rĩngĩ infection ĩgathiĩ kahutia brain
iyo no sababishe no maita maingĩ icio no baadhi but maita maria maingĩ tutimenyaga mũrimũ ũyũ umaga ku mũrimũ ũyũ ũkaga na no nyite anybody na mũrimũ ũyũ ti contagious juge hau ati hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arang'ang'athara ndoka ndamuhutia na nĩ ngũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio wa kĩbaba aca ti contagious ani ndũgwatithanagio na kũhutia mũndũ kana gũikara hamwe na mũndũ kana gũcea gĩciko kana gũcea gĩkombe mũrimũ ũcio ndũgwatithanagio ũguo. Yes. Ndagĩtarĩ oga mũrimũ ũyũ gũtirĩ mũndũ atangĩnyitwo nĩguo. Nĩtũrona mũno makĩria na matarĩ ciana ĩrĩa kana andũ acio hakuhĩ na mĩaka kuma mwaka ũmwe nginya mĩaka 14 hau. Na tũrakora nginya kwĩna andũ agima mena mũrimũ ũyũ. Andũ agima marĩ gwatina kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ magimarĩte na mũndũ akona mũrimũ ũyũ. Yes. Mũrimũ ũyũ no wite mũndũ wothe at any age at any time. Gutiramakania we wiyo kana status ciaku nituge wi muteti kana wi muhunjia kana urutaga wira thibitari wi ndagitari kana wira waku no wa guthambia nyumba no unyite mundu o wothe no nduringi kwira ni ati wanyitwo ni murimu uyu ri ndukone tari kas ya kunyita no murimu tori uri uria unginyita anybody. Will just give thibitari uthondekwo na utakuwa sawa sawa. Thiĩ kanĩra cokia ciũria ciaku ciothe wega. Icio wacokia wega mũno ndagĩtarĩ. Nĩ ngwenda tũtarĩrie ngũrani kwĩ mĩthemba ya mũrimũ ũyũ wa gĩbaba tondũ mũno makĩria nĩ tuonaga behavior tarĩngĩ nĩ ngũrani kũrĩ mũndũ wa cerebral palsy arĩ gatagara-inĩ. Mũrimũ wa kĩbaba nĩ ũkoragwo na types nyingĩ. Rĩu haha ngũcuka na gĩthũngũ tondũ nĩ harĩ ĩrĩa ĩtagwo imwe twĩtaga generalized ĩrĩa mwĩrĩ mũgima nĩ ũrang'ang'athara ũkainaina and stuff like that. Nĩ harĩ ĩrĩa twĩtaga focal ĩrĩa no part of it like tarĩngĩ kamwe na kamwe ũguo gakainaina. Nĩ harĩ ĩngĩ twĩtaga absence ĩyo nayo ndĩrageria exactly iyo nayo ni ya kuzumba tu. Ni hari rimwe taringi mundu no akorwo na behaviors to abnormal taringi ukona ni arambia to behaviors to abnormal ukona ciana imwe ukona mwana ucio ndara concentrate kana wamutiga handu ndekumukora rimwe no ikorwo ni kibaba rĩrĩa ringi ni hari kindu gitagwo ADHD other brain issues. No mũrimũ wa kĩbaba ti ũmwe tu atĩ akorwo ndareka ũguo ndarĩ na mũrimũ wa kĩbaba kana akorwo ndareka ũguo ena mũrimũ wa kĩbaba. Nĩkĩo nĩ very important ndukemedicate ndukehe ndawa hau niho ũgathiaga thibitarĩ ũgathondekwo nĩ ndagĩtarĩ. Na mĩciĩ-inĩ ithuĩ nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ aingĩ mũno makoragwo marĩ aingĩ kũrĩ arĩa me mathibitarĩ-inĩ. Ũgathiĩ thibitarĩ ũkerwo ĩhĩ mwana hana no ugacoka mũciĩ ndĩrathire thibitarĩ ndĩrerwo no ũkerwo ĩhĩ ndũbatiĩ gwĩka ũguo. Nduge ndagĩtarĩ kana ndagĩtarĩ ũrĩa ũranjĩra njĩke rĩ nĩ wega ndĩna guoya ndĩrona ta ingĩthũkia mwana kana ingĩkorwo na side effect. Ũria ndagĩtarĩ ũrĩa wakwĩra ndũgacoke na mũciĩ. Wathiĩ thibitarĩ rĩ buata njĩra ya thibitarĩ kinya mũico. Yes. Ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa mĩrorere twĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndĩrona nginya kũrĩ mũndũ magũaga marĩ mwĩrĩ-inĩ mao me nduthi igũrũ me ngari-inĩ mũndũ wa gĩbaba angĩgũa ithuĩ tuikarĩte nake tũngĩmũteithia atĩa ikinya rĩa naihenya? Ndũkamwĩkĩre kĩndũ kanua ndũkamũhe maĩ kana kĩndũ gĩa kũrĩa. Akorwo nĩ arang'ang'athara ũguo rĩ eterera arĩkie kũng'ang'athara ũmũkomie na mwena. Wamũkomia na mwena nĩgetha akorwo tũtuĩkaga mata nĩ mekũnyũrũrũka kana mũhũyũ rĩ nĩgetha akorwo nĩ kũnyũrũrũka rĩ ũnyũrũrũke na ndũkamũhithie gũtapĩka tondũ no ũmune moko kana magũrũ. Ũhakikice harĩa arĩ rĩ nĩ handũ safe. Ndũkuona nĩ agwa mwaki-inĩ ũreke ikare mwaki-inĩ mweherie mwaki-inĩ. No akorwo agwe hakuhĩ na sturu na sturu ĩno nĩ ramũringa rĩ sturu nĩyo raithi eheria sturu ũcoke ũmũsupport mũtwe nĩgetha ndakaringwo mũtwe. Tũrageria ku protect damage ya na ya mũtwe specifically. Tunaona nĩ ũndũ wa damage ya mũtwe nĩkĩo rĩmwe tuonaga thĩna wa kĩbaba tũtirenda ĩthiĩ na mbere na gũtuĩka damage mũtwe. Sometimes no uthondeke
kirio mo dora cia kuo nyitithania uguo arafu omwigire na haha thutha uguo support tu mutwe tondu Wengi muno ndagĩtarĩ magũtwarithia wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa mũciari wĩna mwana na nĩtuonaga mũno makĩria tarĩngĩ hĩndĩ ya mũciari ũcio na mwana ndamenyaga nĩ rĩ mwana ũyũ angĩgwa thukuru-inĩ kana ũrĩa marĩ kanitha hihi nĩ rĩ mwana ũyũ angĩgwa kana arĩ ũgwati-inĩ wa kũgwa hau no njuge atĩrĩrĩ undu wa mbere hakikisha murahe mwana dawa kuringana na uria rwandikirwo ni ndagitari akorwo pati kumuheo muthenya akoni kiroko na hwaini specific time akoni thaa imwe hwaini pia ni thaa imwe another ni hari maundu maria makoragwo most common macungagiriria mundu kuwa maita maingi umwe wao ni gukena muno kana kurakara muno ĩrĩngĩ nĩ kwaga gũkoma kũigana ĩrĩngĩ nĩ kunoga muno no ne mwana ni atinda athakite akanoga afu kona muthenya ucio ni agwa kana athaka muno ni akena muno kona muthenya ucio ni agwa kindu kingi ni tawa uria ramenuka uguo flickering lights iyo nayo pia wina contribute ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ a bit common ni any form of infection tuge ni ta homa kana malaria kana rheumatoid or something like that any form of infection in the body ni magwa maita maingĩ ti kila mũndũ but some these are just some of the triggers another thing that nimwe ni twasiumaga ni stress stress ukiwa na stress sana ni tumaga mũndũ ng'ang'anire maita maingĩ yes ndagĩtarĩ kwĩ mũndũ twarĩ nake nĩ aratwĩra we before anjĩke kũnyua ndawa ici kana amenyete ndawa ici mũno nĩ ararĩaga mũno kũrĩa na kwaga kũrĩa nĩ hagokana na mũndũ wĩna mũrimũ wa gĩbaba nĩ gũkũringana na tarĩngĩ ndawa iria wamba kũheo rĩu tugaga atĩrĩrĩ ũngĩheo ndawa wone ndawa ici nĩ ciratũma ũrĩe mũno kana wage kũrĩa tarĩngĩ wongerere weight muno unproportional kana ciregane tuna mwiri waku coka thibitari kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa wakwandĩkĩire ndawa mwĩre atĩrĩ ndagĩtarĩ ũũ no nĩguo gwathire na mbere kuma ndokire ũkĩhe ndawa ici ndanyua ndawa rĩ ũũ no nĩguo kũrathiĩ na mbere there is a variety nĩ gũkorwo na ndawa nyingĩ nĩ ũgũcenjeria kũhe ndawa ĩngĩ ĩrĩa ĩkũbatana na mũrimũ waku ndagĩtarĩ nĩ menekire ũhoro wĩgiĩ treatment kana ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũkorwo agĩseek medication no kana ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa gĩbaba kana ũkorwo ũtarĩria mũndũ akorwo akĩrũmanĩrĩria na ndawa hihi harĩ ũndũ ũngĩongerera harĩ ũhoro nĩ ndauga ũhoro wa ndawa arafu another thing nĩ ndauga ũhoro wa triggers umenye nĩkĩ kĩracũngĩrĩria kũgwa maita maingĩ kana kũnyitwo nĩ attack maita maingĩ you try to avoid that weka uguo sana hoka ni mũrimũ wa gĩbaba tucungagĩrĩria kũrigita na gũcontrol akorwo nĩ tuge ũragwaga maita matatũ mũthenya wambia kũnyua ndawa na wamenya nĩkĩ na kĩ gĩtũmaga ũgwe maita maingĩ ũga control ukorwo uragwa maita merĩ mũthenya tugaga hau ni positive ni plus hena progress no ikorwo ni urona tarĩ kahora no hena progress akorwo tarĩngĩ uragwa ndagĩka 5 rĩu uragwa ndagĩka 2 ndawa icio nĩ iraruta wĩra nawe pia nĩ ũraruta wĩra challenge ĩrĩa tukoragwo nayo nĩ atĩrĩrĩ nĩ wandĩkĩrwo ndawa alafu after nituge ta 1 month ugacoka ũkĩra ndagĩtarĩ ndawa ici ona citiraruta wĩra tondũ no aragwa no kũrora warora wega rĩ agwaga maita matatũ harĩ wiki rĩu aragwa rita rĩmwe harĩ wiki biũ kĩrora hau hatirĩ na progress no rĩu we wathiĩ kwĩra ndagĩtarĩ tondũ kũmwĩra kĩrĩa wamwĩra rĩ ndagĩtarĩ nake ndekũmenya icio ciana hau thutha rĩu egũgũcenjeria ndawa ĩyo akũhe ĩngĩ hĩndĩ wengĩ ũthiĩ mwĩre agũcenjerie ndawa rĩu nĩũretukania such that ndũrareka ndawa irute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire ti atĩ kuga wambĩrĩria kũnyua ndawa rĩ nĩ basi nĩ watiga kũgwa onako mũndũ nĩ mũrwaru malaria rĩ nĩanyuaga ndawa for some time nĩgetha tuone
mũrimũ akĩhona ũguo haha rĩ ipe time nigetha ndawa ingĩrane na mwĩrĩ iende pole pole alafu ririkana nĩ gũkoragwo na triggers iria citũmaga mũndũ agwe maita maingĩ ũguo sometimes no ũkorwo nĩ ũranyua ndawa no ndũrakoma ũratinda ta rĩngĩ thimũ-inĩ nĩ ũranyua ndawa no wĩra waku no kũrakarĩra andũ nĩ ũrakaririo no na by the way hau nĩ mũndũ wĩna mũrimũ wa kĩbaba nĩ marakaraga na ihenya mũno na kaingĩ mũno kaũndũ kanini ũkona mũndũ ũcio nĩ arakara mũno ũguo kĩndũ kĩrĩa ingiuga we ũraikara na mũndũ wĩna mũrimũ wa kĩbaba korwo very careful ndũkamũrange gacĩra koru na we wĩna mũrimũ wa kĩbaba nĩma ti kwenda ũrenda kũrakara na ihenya but just try to control ona igwa kũrakara rĩ ririkana nĩ warakara na basi nĩ ũkũgwa warakara mũno chances cia kũgwa nĩ ũkũgwa no wone mũndũ we wĩna mũrimũ wa kĩbaba nĩ ũrerwo nĩ arĩa mũikaraga nao nyua ndawa no we ndũrenda kũnyua ndawa ũkarigwo matinda magĩkũringĩrĩria ũnyue ndawa tondũ nĩkĩ makwa no menya nĩ ũkũrwarĩte we ũkarigwo ũkũrwarĩte kũ exactly tondũ ũramenya no ũndũ ingĩkwĩra rĩmwe no wethe TikTok kana ka YouTube wone nĩkĩ wĩkaga hĩndĩ ĩyo kĩrwo nĩ ũrwarĩte nĩ ũndũ wa kĩbaba wone ũrĩa ta rĩngĩ ũng'ang'atharaga kana ũrĩa ti ũrĩa we ũng'ang'atharaga ũrĩa mũndũ ang'ang'atharaga kana turauga atĩ ũkĩng'ang'athara maramaanisha atĩ magĩkwĩra atĩ nĩ ũkũrwarĩte exactly nĩ ũkũgwĩte wona mbica ĩyo rĩ wone kĩrĩa aya monaga hĩndĩ ciothe at least nĩ ũgũteithia ũnyue ndawa yes matirakwĩrwo ũnyue ndawa tondũ matirakwendera maũndũ mega marakwĩrwo ũnyue ndawa tondũ nĩ marona wanyua ndawa rĩ utakuwa better ndagĩtarĩ nĩ hakinyaga harũ gatuĩka mũndũ ũyũ nĩ ahona kaimana mũrimũ wa kĩbaba ndekũhona tũkũheaga ndawa cia gũkũrigita Ngai nĩ wohonanagia nĩ kũrĩ andũ matigaga ndawa fiu na agatũra maisha hatekũnyua ndawa ona hanini no nĩ kũrĩ mũndũ egũtũra ndawa-inĩ mũtũrĩre wake wothe nĩ kũrĩ mũndũ egũkorwo very dosage kanini mũno ka ndawa no ndũgakorwo na ihenya nyua ndawa hatarĩ gũthethũka hatarĩ gũthangania ũnyue ndawa wega piũ nĩ ũgũcemania na mũndũ wakwa nĩ ndambĩrĩirie kũnyua ndawa ndĩ mwana mũnini nĩ tuge ta mĩaka 2 na ndatigire kũnyua ndawa ndĩ na mĩaka 30 kana ndatigire kũnyua ndawa ndĩ na mĩaka 26 na rĩu ona ndinyuaga ndawa na ndirĩ ndagwo something like that rĩmwe nĩ ũgũkorana na mũndũ wakwĩra atĩrĩrĩ ndambĩrĩirie kũnyua ndawa ndĩ na mĩaka 3 na rĩu ndĩ na mĩaka 9 no ndiranyua ndawa no ndigũaga